amigos, ¿cómo están? Hello friends, how are you? We're back to our class here. I have some lighting here, I see some shadow here, but anyways, it'll do for today. So today I am broadcasting from my kitchen and I am getting ready to do a recipe, so I thought I will do that with you. Hoy le estoy dando esta clase desde mi cocina. This is my kitchen, mi cocina. Así que I'm going to do a recipe. Voy a hacer una receta. I'm going to do a recipe because I'm going to be taping this recipe later today. So I thought maybe you can help me with this recipe. Así que pensaba que a lo mejor me puedes ayudar con esta receta. Bueno, so I have a recipe that I want to kind of like get it started. I'm not going to do it with you guys yet, but I'm going to get it started. So I have a can of beans. Tengo una lata de frijoles y la voy a abrir. Esta es una receta de un guiso. This is a really popular recipe within our Puerto Rican and Caribbean cuisine. So I'm gonna make this guiso is to put on top of rice, para ponerlo arriba del arroz. No, I'm not gonna do the recipe, the whole recipe. I'm just gonna get it started, the ingredients. Esta receta la voy a hacer esta tarde. La voy a grabar y después la voy a poner en un video. Pero vamos a abrir la lata de garbanzos with un abridor de lata, can opener, abridor de lata. Voy a abrir la lata con un abridor de lata. I'm going to open the can with the can opener. So I'm going to do that. So this recipe, I am going to, voy a abrir la lata y usar los garbanzos enteros with the liquid. Voy a usar los garbanzos enteros con el liquid. Usually, if I'm using a regular can of beans, I sometimes rinse them and then add some vegetable broth or chicken broth. But in this case, because I'm using the reduced sodium, I want to use the liquid that has a lot of flavor. I'm going to use all the liquid that is in the can, okay? So, lata de garbanzos, chickpeas, canned chickpeas, okay? So that is my first ingredient. Then I'm going to use a quarter cup of tomato sauce, un cuarto de taza de salsa, pasta de tomate. Pasta de tomate is tomato paste. Okay, so I'm going to use that. And I'm also going to use a potato or a sweet potato. And I have one here. So I'm going to get that cutting. Hold on, I'm going to get my potato. I have one here. And, okay. I'm going to cut, here I'm back. I'm going to cut, I don't know if you can see there. I'm going to move my stuff around a little bit so you can see what I'm doing, so para que veas lo que estoy haciendo. Esta es una sweet potato o camote. En México le llaman camote y en Puerto Rico o Cuba le llaman batata. Okay, batata or camote is sweet potato. So I'm gonna put into this guiso, I'm gonna put a little bit of the sweet potato. Sometimes I use the white potato too, but you know, the other time I didn't have a white potato, like I don't have a tomato, Russell tomato, any potato. Oops, the water here is spilling a little bit, so let me move this here. Okay, so while I'm cutting estoy cortando la batata o el camote, okay? I want to make sure here that you can see what I'm doing. Excellent, okay. So I'm going to cut it into chunks. Voy a cortar la batata o el camote. And I'm going to leave the skin. Voy a dejar la cáscara porque tiene mucha fibra. I'm going to leave the skin on because it's got a lot of fiber. So I'm going to cut it in little chunks. And I'm just going to cut and make. Voy a cortarla con un cuchillo. Esto es un cuchillo. Cortarla con un cuchillo.
en pedacitos. Cut it in little chunks, okay? And now, the smaller I cut them, the faster they cook. Pedacitos pequeños. Then I'm gonna put them in there and leave the skin on. Even if I'm doing a white potato, any kind of potato, I will leave the skins out because that has more fiber. I need more fiber, okay? And vegetables and fruits provide a lot of antioxidants, muchos antioxidantes. Y la cáscara tiene mucha fibra, así que la necesitamos. No se la quite la cáscara. Yo la lavé, so I cut it. Hi, Maricruz, ¿cómo está? Alex, how are you? Hola, ¿cómo están, amigos? Pues voy a cortar el camote. This knife needs to be sharpened a little bit. So, I'm gonna cut the sweet potato. Voy a cortar la batata, maybe one more here. You can see my knife needs to be sharpened a little bit more. Not a safety thing to do when it's good to have a knife sharpened because it's easy to cut, but also you might cut your fingers more. Tener mucho cuidado para no cortarse los dedos. You have to be very careful not to cut your hands. So aquí los corté en pedacitos pequeños. I cut them in small pieces. Hola amigos, otra vez, ¿cómo están? Los que se nos están juntando ahora. So voy a seguir cortando la batata y entre más pequeños, más rápido se cocina, ¿verdad? So I'm gonna cut another little space, another little piece. Voy a cortar otro pedacito, ok. A esto le voy a añadir, I'm gonna mix all these things together in a big pot. Voy a mezclar todos estos ingredientes en una olla mediana y lo voy a dejar cocinar por media hora a fuego mediano. So I'm gonna mix the garbanzo beans, I'm gonna mix the sweet potatoes, I'm gonna make the tomato paste, and I have another ingredient. It is sofrito, el sofrito. This is a seasoning, a sauce that we use a lot in the Caribbean. Bell pepper, pimiento verde, cilantro, which is the same. Saludos desde Guatemala, María del Mar, ¿cómo estás? Ay, qué rico, Guatemala. Muchos saludos a los de Guatemala, todos los guatemaltecos, amigos míos. ¿Han probado el sofrito? So sofrito is a seasoning, a salsa that we put on everything in the Caribbean. So bell pepper, pimiento verde, cilantro, the same thing in English and Spanish, garlic, ajo, cebolla, onion, and then you can add a little bit of any of seasonings that you might want. You blend all these. In Cuba, they add also they add tomatoes, a little bit more tomato paste, maybe a little bit of blood orange too, the Cubans. But for the most part, the Caribbean, Puerto Ricans use the sofrito just like that. Pimiento verde, bell pepper, cilantro, onion, and garlic is your basic. So I'm gonna put 2 tablespoons of this into this guiso, okay? So again, the guiso is gonna be sweet potatoes, a can of chickpeas with the liquid, 2 tablespoons of sofrito, and a 1/4 cup of the tomato paste, okay? Hola Gaby, ¿cómo estás? Gladys, ¿cómo están? Mis amigas, ay, qué lindo verlas, qué lindo. So this is the recipe, and you can put a little bit of, I like to put a little bit of accent to enhance the flavor. You can put a little bit of pepper and salt, but for me to use a little bit less salt, I use a little accent that has the flavor enhancer. So it has less sodium than the table salt. So all that, I will mix it into a pot and make this guiso. Un guiso, which is very popular. El guiso
es un alimento un platillo muy popular en el Caribe. Y lo puede hacer con otros frijoles. You can make also, this is a very popular dish, these guisos or stews are very popular in the Caribbean. And you can actually, if you don't have chickpeas, it's one of my favorites, you can use other beans. You can use black beans, red beans, any of those beans. But we love to flavor with potatoes, any kind of potato, whether it be any kind of root vegetable, whether it be carrots, sweet potatoes, white potatoes, or the like even plantains, pumpkin. Any of those could be used to season these stews. Okay, así que puede usar cualquier tipo de viandas, como decimos en Puerto Rico, o vegetales son de almidonados para este guiso. Pero es muy sencillo. All these ingredients, you put them into a pot and let it boil for about 30 minutes or until the potatoes are soft and tender. So, todos esos ingredientes los mezcla y los deja cocinar por 30 minutos aproximadamente hasta que los ingredientes hasta que las papas estén blanditas y bien tiernas, ¿ok? Saludos desde Filadelfia, sí, gracias Gladys, gracias, besos y abrazos para todos. Así que ya saben, tengo este guiso y lo único que aquí que le hay que hacer es nada más sazonarlo y como les digo, yo le pongo acento que ayuda a tener más sabor y es algo completamente saludable y no tiene ningún problema. Pero estas pasta de tomate, cilantro que tiene mucho sabor y nada de sal. Entonces los frijoles enlatados que tienen un poquito de sodio, pero estos vienen con menos. Y, ¿verdad? Lo que les da un sabor exquisito son las papas o cualquier vegetal de almidonado como zanahorias, calabaza, papas o patatas. Bueno, amigos, son ya la hora, ya pasaron 15 minutos. ¿Tienen alguna? Flora, ¿qué tal? Hi, Flora, mi querida tía. I love my aunt watching. Flora, I don't know if you had this stew, this guiso with chickpeas, or it could be any beans. Remember, you can put a can of any beans with the liquid. And then these sweet potatoes, tomato paste, a quarter cup, and 2 to 3 tablespoons of sofrito, our favorite seasoning, one of our favorite sauces that we use for seasoning meats, stews, rice, you name it. One thing I forgot to tell you that throughout, after about 15 minutes of cooking, después de 15 minutos de cocinarlo, yo le voy a poner 2 tazas de caldo de pollo o caldo de vegetal. Yo tengo aquí caldo vegetal, lo compro en polvo para que así me dure más. Y aquí le voy a añadir 2 cucharadas de este caldo vegetal. Ok, 2 cucharadas. 2 cucharaditas, actually. 2 cucharaditas es para una taza, sí. 2 cucharaditas, una cucharadita por taza. Así que aquí le pongo una cucharadita y aquí va otra cucharadita, ok. Otra cucharadita. Y esto se lo voy a poner después como de 10-15 minutos. So once you have about 15 minutes in the pot cooking this, then you want to add 2 cups of vegetable broth or chicken broth or any broth you might want. I like to add vegetable broth because, to add a little more flavor, but chicken broth is just as good as well. And I try to get one also, a broth that is low in sodium as well, so we don't overload in the sodium. So that way it's a little more soupy, and I could then put it on top, put this guiso, this stew, on top of my rice. Once la mitad de la media hora, como los 15 minutos, le echa las 2 tazas del caldo de vegetal para que quede un poquito más líquido y así lo puede poner arriba del arroz o la pasta como usted desea. Esta noche lo voy a poner arriba del arroz. Así que si me siguen en Facebook o Instagram, pueden ver que voy a tener entonces, esto va a ser nuestra cena hoy con arroz. ¿Ok? Bueno, amigos, los dejo hasta la próxima. I love you all, my friends and family. See you next Friday. Adiós.